Good morning and welcome to the live reading session from 𝐈𝐄𝐋𝐓𝐒 Academy. I am Twinkle and how are you all? How was your Onam? Happy Onam to you all. Anyways, ഓണമൊക്കെ ആഘോഷിച്ച് എല്ലാവരും നല്ല ക്ഷീണിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കുമായിരിക്കും. But it's now time to get back to the grind. And today we are going to see how we can tackle the reading session. Right. The material will be shown on the screen and I will give you tips and tricks as we move. Okay. Right. So I have taken a passage, I've taken two passages today, not a complete reading test. So as you know, you have 1 hour for reading and you have to attempt 40 questions. You have to answer 40 questions. So the entire reading session is divided into 3 parts. So you will have 3 reading passages and there will be 14 questions, 13 to 14 questions in each passage, which will add up to 40 questions together. Alright, so I've taken only 2 passages today. And this is the reading passage 2 of the entire test. And as you know, you are supposed to spend about 20 minutes on each passage. But I would suggest that you do it as soon as possible so that you can take time for the difficult passages. Right, let's get into this. First thing that you have to do is read the title of the passage. And here it's about young children's sense of identity. Okay, now there are 2 ways to which people attempt reading. Sometimes you have to, some people, they say that you have to read the entire passage first and then go check the questions. But I would suggest that is a waste of time and it is better to just jump into the questions. Alright, so here after reading the title of the passage, let's move on to the questions. Right, questions 14 to 19. And here you have finding information from the passage. Which paragraph contains the following information? And write the correct letter, that is the paragraph letter A to H. You don't have to write the entire thing, you just have to write the letter. When doing a reading test, you have to make sure that you follow the instructions clearly. Alright. And in this case, we have an NB, a note, which says you may use any letter more than once. ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഷുവർ ആണ് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഒരു ആൻസർ തന്നെ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് യു വിൽ ഹാവ് ടു റൈറ്റ് 1 ലെറ്റർ ഫോർ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആസ് ആൻസർ. ഓക്കെ, alright. Now, how to tackle this type of question? ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പിൽ it is better to read all the statements given so that you don't waste time. ഒരെണ്ണം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് സിമ്പിൾ, ഇറ്റ്സ് ലോജിക് ഇസ് സിമ്പിൾ. ഒരെണ്ണം വായിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പോയി പാസേജ് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ഫൈൻഡ് ദ ആൻസർ സംവെയർ ഇൻ ഡി പാസേജ്, ഇ പാസേജ്. അപ്പോൾ അത്രയും നേരം വായിച്ചതെല്ലാം വേസ്റ്റ് ആവും. സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ ടു റീഡ് ഓൾ ദ statements given here and then go and read from the beginning. Right, and let's do that now. You have question numbers 14 to 19. 14. An account of the method used by researchers in a particular study. So I've already mentioned in my previous live sessions, account എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിനാണ്. An account of the method used by researchers in a particular study. ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റഡിയിൽ യൂസ് ചെയ്ത മെത്തേഡിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഏത് പാരഗ്രാഫിലാണ്? The role of imitation in developing a sense of identity. The age at which children can usually identify a static image of themselves. Static എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, അനങ്ങാത്ത. A reason for the limitations of scientific research into self as subject. Reference to a possible link between culture and a particular form of behavior. ഈ പർട്ടിക്കുലർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക തരം ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പാരഗ്രാഫിൽ. Examples of the wide range of features that contribute to the sense of self as object. Okay, now what do? We go to the reading passage and read paragraph A.
A sense of self develops in young children by degrees. The process can usefully be thought of in terms of the gradual emergence of two somewhat separate features, the self as a subject and the self as an object. William James introduced the distinction in 1892, and contemporaries of his, such as Charles Cooley, added to the developing debate. Ever since, the psychologists have continued building on the theory. So basically, this sense of identity na kurichana, this whole thing. How it came to be studied എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് പറയുന്നത്. there is nothing there. നമ്മൾക്ക് വായിച്ച കാര്യത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ ഇതിൽ ഇല്ല. Now let's move on. According to James, a child's first step on the road to self-understanding can be seen as the recognition that he or she exists. This is an aspect of the self that he labeled self as subject, and he gave it various elements. These included an awareness of one's own agency, that's one's power to act, and an awareness of one's distinctiveness from other people. These features gradually emerge as infants explore their world and interact with caregivers. Cooley suggested that a sense of the self as subject was primarily concerned with being able to exercise power. He proposed that the earliest examples of this are an infant's attempt to control physical objects such as toys or his or her own limbs. This is followed by attempts to affect the behavior of other people. For example, infants learn that when they cry or smile, someone responds to them. Idil endengilum undo, let's go and check. Simply check it. Account of the method used by researchers, role of imitation, age at which children can usually identify a static image, reason for limitations, ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതിൽ. പോസിബിൾ ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ കൾച്ചറിനെ കുറിച്ച് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഫീച്ചേഴ്സ് ദറ്റ് കൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദ സെൻസ് ഓഫ് സെൽഫ് എസ് ഒബ്ജെക്റ്റ്, ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സോ ദെൻ വി മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. Another powerful source of information for infants about the effects they can have on the world around them is provided when others mimic them. So mimic എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ imitate ചെയ്യുക. Now you have something here. Let's see. The role of imitation in developing a sense of identity. അത് തന്നെയല്ലേ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Another powerful source of information for infants about the effects they can have on the world around them, which is അവരുടെ സെൻസ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിറ്റി, അവരുടെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് is provided when others mimic them. So your answer for 15 is C, the role of imitation. Okay, now let's read that. Now when you read, you are going to actually read silently, and you are simply going to skim and scan. You are not going to read like how I read, so it will not take this much time. Okay, so mimicking karyam parnu. Then let's see if there is anything else. Many parents spend a lot of time, particularly in the early months, copying their infants' vocalizations and expressions. In addition, young children enjoy looking in mirrors where the movements they can see are dependent upon their own movements. This is not to say that infants recognize the reflection as their own image or later development. However, Lewis and Brooks Gunn suggest that infants developing understanding that the movements they see in the mirror are contingent on their own leads to a growing awareness that they are distinct from other people. This is because they and only they can change the reflection in the mirror. Anyway, nothing else is there. This understanding that children gain of themselves as active agents continues to develop in their attempts to cooperate with others in play. Dunn points out that it is in such day-to-day relationships that interactions that the children's understanding of his or herself emerges. Empirical investigations of the self as subject in young children are, however, rather scarce because of the difficulties of communication. Even if young infants can reflect on their experience, they certainly cannot express this aspect of the self directly. Okay, something about limitations we read. A reason for the limitations of scientific research into self as subject. So limitations എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് പറയുന്നത്, that the children cannot communicate. So 17th answer is D. Right. Let's move on. ഈ പാരഗ്രാഫിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? Once children have acquired a certain level of self-awareness, they begin to place themselves in a whole series of categories which together play such
an important part in defining them uniquely as themselves. The second step in the development of a full sense of self is what James called the self as object. This has been seen by many to be the aspect of the self which is most influenced by social elements, since it is made up of social roles such as student, brother, colleague, and characteristics which derive their meaning from comparison or interaction with other people, such as trustworthiness, shyness, spotting ability. ഇതിൽ ഒരുപാട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Let's go and see. Method alla, role of imitation which we have already said, age at which adalla, reason for limitations which we have already got, reference to the possible link between culture adalla. Next one, examples of the wide range of features that contribute to the sense of self as object. ഇവിടെ നമുക്കൊരു wide range of features അവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. So your 19th answer is E. Next, Cooley and other researchers suggested a close connection between a person's own understanding of their identity and other people's understanding of it. Cooley believed that people build up their sense of identity from the reactions of others to them and from the view they believe others have of them. He called the self as object the looking glass self, since people come to see themselves as they are reflected in others. Mead went even further and saw the self and the social world as inextricably bound together. The self is essentially a social structure and it arises in social experience. It is impossible to conceive of a self arising outside of a social experience. Do you have anything here? ഇതിൽ method used by researchers, role, age, reason, possible link? No, nothing is there. So let's move on now. Lewis and Brooks Gunn argued that an important developmental milestone is reached when children become able to recognize themselves visually without the support of seeing contingent movement. This recognition occurs around their second birthday. So we have the age here. Okay. So you have 16, the age at which children can usually identify a static image of themselves. Adana avade this usually occurs around the second birthday. So G is your answer for 16. Now we have to get answer for 14. Let's see. Right. This recognition occurs around their second birthday. In one experiment, Lewis and Brooks Gunn dabbed some red powder on the noses of children who were playing in front of a mirror and then observed how often they touched their noses. So we have an account of a method used by researchers in a particular study. In the method aanu paranjirikkunnu. Therefore, your 14th answer is also G. So this is the reason they gave the instruction as you may use any letter more than once. You have two answers, two questions with the same answer. So 14th answer is G, 15 is C, 16 is again G, 17 is D. Then reference to a possible link between culture and a particular form of behavior. We haven't read that. We haven't got that. Then 19th we got already as E. Now let's see. Finally, perhaps the most graphic expressions of self-awareness in general can be seen in the displays of rage, which are most common from 18 months to 3 years of age. In a longitudinal study of groups of 3 or 4 children, Bronson found that the intensity of the frustration and anger in their disagreements increased sharply between the ages of 1 and 2 years. Often, the children's disagreements involved a struggle over a toy that none of them had played with before or after the tug of war. The children seemed to be disputing ownership rather than wanting to play with it. Although it may be less marked in other societies, the link between the sense of self and of ownership is a notable feature of childhood in Western societies. So we have a mention of a society. So the reference to a possible link between culture and a particular form of behavior. So the sense of ownership, sense of self, sense of ownership, ഇതൊക്കെ ഒരു notable feature ആണ് in Western societies. അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. So you have your answer for 18th question, that is H. Right.
So we have got the answers for all of this. Now, have you understood why I mentioned that you have to read all the questions before you start checking for answers in this particular type of question? Ella type of question lum ingane alla. Chella type of questions such as true or false, you just have to read the first question, then find the answer, write it down on the paper, then go find the then read the next question, find the answer, write it down. You have to do that, apply that in certain cases, but in this case, finding information from the passage or choosing the paragraph which contains these particular information, in this case you have to read all the statements given, so that you know a paragraph ലായിരിക്കും ചിലപ്പം അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ കിടക്കുന്നത്. So we in order to find it easily, you have to do this. Okay. Next, questions 20 to 23. Look at the following findings and the list of researchers below. Okay, now we have to match the findings with the list. Write the correct letter A to E. In this case also, we just have to write the letter. Okay, here also let's do the same thing as we did with, in the previous type of questions. We'll just read all the questions here and the list of researchers. പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, യു ഗോ ടു ദ പാരഗ്രാഫ്, passage, then check for these names. It is always better to check for the names, better in the sense that it is easy to find these names than getting these ideas than identifying these ideas in the passage. Okay, but first let's read question numbers 20 to 23. A sense of identity can never be formed without relationships with other people. A child's awareness of self is related to a sense of mastery over things and people. At a certain age, children's sense of identity leads to aggressive behavior. Observing their own reflection contributes to children's self-awareness. Now, if you have actually focused on what you are reading, ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു പ്രാവശ്യം വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. With sense of identity can never be formed without relationships with other people. Child's awareness of self is related to a sense of mastery over things and people. At a certain age, അതിപ്പം നമ്മൾ വായിച്ചതേ ഉള്ളൂ. At a certain age, children's sense of identity leads to aggressive behavior. Observing their own reflection contributes to children's self-awareness. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു പ്രാവശ്യം വായിച്ചു. Now the reason why I read this once more is so that you know it becomes more apparent, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ അതിലൊന്ന് ഫോക്കസ് വരാനാണ്. Now we have the list of researchers: James, Cooley, Lewis and Brooks, Gunn, Mead and Bronson. Now let's go back, start from the beginning. We have the first name here, first names in the first paragraph, പക്ഷേ അതിലൊരു ആരും ഒന്നും പറയുന്നതായിട്ടില്ല. So here in this according to James എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ട്. Read that part again and you will find here Cooley in 1902 suggested that a sense of the self as subject was primarily concerned with being able to exercise power. He proposed that the earliest examples of this are an infant's attempt to control physical objects such as toys or his or her own limbs. This is followed by attempts to affect the behavior of other people. So, mastery, power exert ചെയ്യുന്നു. So, you have here 21. A child's awareness of self is related to a sense of mastery over things and people. And what is your answer? B. 21 and a B. Okay, now let's go ahead and here just scan through everything and you will come across the names Lewis and Brooks Gunn. So what do they say? Lewis and Brooks Gunn suggest that infants developing understanding that the movements they see in the mirror are contingent on their own, leading to a growing awareness that they are distinct from other people. Okay, അവരെന്താണ് പറഞ്ഞത്? Observing their own reflection contributes to children's self-awareness.
So your 23rd answer is C. അതല്ലേ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, മിററിൽ കാണുന്നത് ആണ് അവർക്ക് അവയർനെസ് കൊടുക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് അവർ ബാക്കിയുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെന്നുള്ള അവയർനെസ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു മിററിൽ അവരെ തന്നെ കാണുമ്പോഴാണെന്നാണ്. So therefore your 23rd answer is C. Moving on. സോ വായിക്കുമ്പം ഇതിലെല്ലാത്തിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, ആരുടെയെങ്കിലും പേര് വരുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കണം. നൗ ഡൺ എന്നുള്ള പേര് നമ്മളിവിടെ വായിച്ചിട്ടില്ല, ദെർഫോർ വി ക്യാൻ ലീവ് ദാറ്റ് ഔട്ട്. പിന്നെ അടുത്ത പേര് വരുന്നത് എവിടെയാണ്? ഇതിലും ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. ഇൻ എഫ് പാരഗ്രാഫ് യു ഹാവ് ദ നെയിം മീഡ്. നൗ ലെറ്റ്സ് റീഡ് ദാറ്റ് പാർട്ട്. Cooley and other researchers suggested a close connection between a person's own understanding of their identity and other people's understanding of it. Cooley believed that the people build up their sense of identity from the reactions of others to them and from the view they believe others have of them. He called the self as object, the looking glass self, since people come to see themselves as they are reflected in others. Mead, in 1934, went even further and saw the self and the social world as inextricably bound together. The self is essentially a social structure and it arises in social experience. It is impossible to conceive of a self arising outside of social experience. So, a sense of identity can never be formed without relationships with other people. Okay. That is what Mead said. Okay. So, you have to have a social structure and a social experience, only then you can form a sense of self. And your 20th answer is D. Coming back, Lewis and Bruce Gunn, adu already namukku kittiyirunnu. Then this paragraph is all about their experiments and all that. And lastly, we have here, finally, perhaps the most graphic expressions of self-awareness in general can be seen in the displays of rage, which are most common from 18 months to 3 years of age. Now, we studied about aggressive behavior. നമ്മൾ ബാക്കി ഒരു പാരഗ്രാഫിലും we didn't see anything about aggressive behavior. ഇവിടെ മാത്രമാണ്. In paragraph H, we come across aggressive behavior and what is mentioned here. In a longitudinal study of groups of 3 or 4 children, Bronson in 1975 found that the intensity of the frustration and anger in their disagreements increased sharply between the ages of 1 and 2 years. Right. At a certain age, children's sense of identity leads to aggressive behavior. And who said that? Bronson. Okay. So your answer is E. Now, 20th answer is D. 21st is B. 22nd is E. And 23rd is C. Let's go to the next type of question. Questions 24 to 26 complete the summary. And here you have to choose only one word. Remember, one word means one word only. A-yum, anum, the-yum ഒക്കെ add ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ that becomes another word. So don't add any of that. I have to say this because there are a lot of people who don't consider a, an or the as words. Those are also words and you should not write it when you see this. Okay, so you have to choose only one word from the passage for each answer. Let's read. How children acquire a sense of identity. First, children come to realize that they can have an effect on the world around them, for example, by handling objects or causing the image to move when they face a what. Okay. അവരെന്തിൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുമ്പം when they face a what എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം. And here about their image we see in paragraph C. Okay, powerful source of information for infants about the effects they can have on the world around them is provided when others mimic them. Many parents spend a lot of time, and particularly in early months, copying their infants' vocalizations. In addition, young children enjoy looking in mirrors where the movements they can see are dependent upon their own movements. So, when they face a mirror.
Mirror is your answer for 24. Next one. This aspect of self-awareness is difficult to research directly because of what problems? So we have already got the answer for that in paragraph D. Empirical investigations of the self as subject in young children are, however, rather scarce because of difficulties of communication. Now you have your answer for 25 because of communication problems. Secondly, children start to become aware of how they are viewed by others. The one important stage in this process is the visual recognition of themselves, which usually occur when they reach the age of 2. In Western societies at least, the development of self-awareness is often linked to a sense of dash and can lead to disputes. Now, Western societies we read in paragraph H. ഇതെല്ലാം ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you will get the answers easily. So here, although it may be less marked in the other societies, the link between the sense of self and of ownership. Sense of self എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ self awareness എന്ന് പറയുന്നത്. It is often linked to a sense of ownership. Therefore, 26th answer is ownership and can lead to disputes. 24th answer is mirror. Mirror എന്ന് മാത്രമേ എഴുതാവുള്ളൂ. When they face A എന്നുണ്ട്, A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എന്നാണ് അർത്ഥം. Therefore, if you write mirrors, your answer will be marked wrong and you will lose 1 mark. So you have to write only mirror. പിന്നെ 25th one is communication and 26th answer is ownership. Now we move on to the next passage, and here, give me a minute. Okay, so our passage is the development of museums. It's all about that. Now, the first type of question in this particular passage is list of headings. So you have certain paragraphs, or you have 6 paragraphs A to F in this particular passage, and you have to give a suitable heading for each paragraph. And to attempt this type of question, we have to first read the list given. Okay, do not go read the paragraphs first, because you will not understand what you are looking for. You will not have an awareness of what you are looking for. Right. Here, reading passage 3 has 6 paragraphs A to F. Choose the correct heading for paragraphs B to E. This is also important. This is the reason why it is important to read each and every instruction given, because ഇവിടെ നമുക്ക് പാരഗ്രാഫ് എയുടെ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട്. We don't have to look at that at all. Okay, and we can strike off ആ പാരഗ്രാഫ് എയുടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ആ particular number, our particular option from the list, we can just strike it off. Write the correct number 1 to 7 in boxes 27 to 30 on your answer sheet. So in this case, list of headings eppozhum thanne you will have more options than your questions. Okay, so ivide you have 7 options and you have only 4 questions to answer. So, and in this case, example thannitundu paragraph A il question the answer is 5 collections of factual evidence എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട്. this can't be used for any other paragraphs, so we just keep it aside or we strike it off. If you are using a paper, pen and paper, if you are doing a pen and paper based exam, you can just strike it off and concentrate on the rest of the options. Now, list of headings നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. First one is commercial pressures on people in charge. Commercial pressures എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബിസിനസ് റിലേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് ട്രേഡ് റിലേറ്റഡ്. ഇതൊക്കെയാണ് കമേഴ്ഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ, മിക്സ്ഡ് വ്യൂസ് ഓൺ കറൻറ്റ് ചേഞ്ചസ് ടു മ്യൂസിയംസ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ കറൻറ്റ് ചേഞ്ചസ് മീൻസ് ഇപ്പോഴുള്ള ചേഞ്ചസിനെ കുറിച്ച് മിക്സ്ഡ് വ്യൂസ് മീൻസ് ഒപ്പീനിയൻസ്. തേർഡ് വൺ, interpreting the facts to meet visitor expectations. Fourth one, the international dimension. Fifth one, we've already read, collections of factual evidence. Sixth one, fewer differences between public attractions. What does this mean? I'll explain to you. Seventh one, current reviews and suggestions. Now, we have to focus a bit on this fewer differences between public attractions. The word fewer.
few, fewer, a few, ഇതിനൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഫ്യൂവും എ ഫ്യൂവും. ഇഫ് യു സി എ ഫ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം, കുറച്ച്. ഫ്യൂ എന്ന് മാത്രം കാണുകയാണെങ്കിൽ നിൽ, ഓൾമോസ്റ്റ് നിൽ ആണ് അർത്ഥം. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫ്യൂവർ ആണ്, അതായത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ലിറ്റിലും ലിറ്റിലും തമ്മിലും ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്, ബിക്കോസ് ഈ ടൈപ്പ് അതായത് ഈ വേർഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഫ്യൂ, എ ഫ്യൂ, ലിറ്റിൽ, എ ലിറ്റിൽ, ഈ വേർഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജനറലി കണ്ടുവരാറുണ്ട് ഇൻ റീഡിങ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോസ് ഫോർ മെനി പീപ്പിൾ ഗെറ്റിംഗ് റോങ് ആൻസേഴ്സ്, ബിക്കോസ് എക്ക് ഇവിടെ ഒരു വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. എ എന്ന വേർഡിന്, ആർട്ടിക്കിളിന് ഇവിടെ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. എ ലിറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചെങ്കിലും ഉണ്ട്. ലിറ്റിൽ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഫ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടും ഇല്ല. ഫ്യൂ, എ ഫ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചെങ്കിലും ഉണ്ട്. So you have to understand this difference. Okay, now we have to find the suitable headings for paragraphs B, C, D and E. Let's go, and if you want, during exam, if you want, you can just read the first paragraph just so that you understand what you are going to read further. But here we'll just check B paragraph. All right. Recently, however, attitudes towards history and the way it should be presented have altered. Now, let me just go back on what I said. ഇവിടെ നമ്മൾ റീസെൻ്റ്ലി ഹവെവർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പാരഗ്രാഫിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ പോലെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ ടു ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് റീഡ് ദ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. സോ വീൽ ഡു ദാറ്റ് നൗ. ഓക്കെ. The conviction that historical relics provide infallible testimony about the past is rooted in the 19th and early 20th centuries, when science was regarded as objective and value-free. As one writer observes, although it is now evident that artifacts are as easily altered as chronicles, public faith in their veracity endures. A tangible relic seems ipso facto real. Such conviction was until recently reflected in museum displays. Museums used to look, and some still do, much like storage rooms of objects packed together in showcases, good for scholars who wanted to study the subtle differences in design, but not for the ordinary visitor to whom it all looked alike. Similarly, the information accompanying the objects made little sense to the lay visitor. The content and format of explanations dated back to a time when the museum was the exclusive domain of the scientific researcher. I hope you have understood what I read in here. ഈ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് ജനറലി മ്യൂസിയംസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുമ്പ് ഒരു ഷോക്കേസ്, ഐ മീൻ ഷോറൂം പോലെയായിരുന്നു. ആസ് ഇൻ സ്റ്റോറേജ് റൂം പോലെയായിരുന്നു, നോട്ട് ഷോറൂം, സ്റ്റോറേജ് റൂം പോലെയായിരുന്നു എല്ലാം പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത്. ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് മെൻറ്റ് ഫോർ ഓർഡിനറി പീപ്പിൾ. ലേ പീപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓർഡിനറി പീപ്പിൾ. ആൻഡ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവൺ ഓൾസോ വാസ് നോട്ട് ഫോർ ഓർഡിനറി പീപ്പിൾ. ഇറ്റ് വാസ് ഓൺലി ഗുഡ് ഫോർ സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ചേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിലേക്ക് പോയാൽ യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് ബെറ്റർ. Recently, however, attitudes towards history and the way it should be presented have altered. The key word in heritage display is now experience. The more exciting, the better, and if possible, involving all the senses. ഓക്കെ, ഇവിടെ അവർ പറയുന്നത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേർഡ്സ് ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് ദ വേ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പ്രസൻറ്റഡ്. സോ ബേസിക്കലി ഇതിന് മുന്നത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഈ പഴയ റിലിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിയംസ് എന്ന് പറയുന്നതോ മ്യൂസിയത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതോ സയൻറ്റിഫിക് സ്കോളേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ചേഴ്സിനൊക്കെ പറ്റുന്നതായിരുന്നു. ഓർഡിനറി വിസിറ്റേഴ്സിന് അതുകൊണ്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാണ്. ബട്ട് ഇപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഹാവ് ഓൾട്ടേഡ്. സോ ലെറ്റ്സ് റീഡ് ദിസ് ഹോൾ പാരഗ്രാഫ്. ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഈ പാരഗ്രാഫിൽ. ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ദിസ് അപ്രോച്ച് in the UK are the Horwick Center in York, the National Museum of Photography, Film and Television in Bradford, and the Imperial War Museum in London. Okay, examples are. In the US, the trend emerged much earlier. Williamsburg has been a prototype for many heritage developments in other parts of the world. No one can predict where the process will end. On so-called heritage sites, the reenactment of historical events is increasingly popular, and computers will soon provide virtual reality experiences which will present visitors with a vivid image of the period of their choice, in which they themselves can act as if part of the historical environment.
Such developments have been criticized as an intolerable vulgarization, but the success of many historical theme parks and similar locations suggests that the majority of the public does not share this opinion. So, in this whole paragraph, we have seen certain words like attitudes, opinion, view, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. So, it's all about opinion. Now, see, and the last part of this paragraph says that ingante oru development, that is where people can be a part of experience in museums, adu present ചെയ്യുന്ന രീതി ഓൾട്ടർ ചെയ്ത് ആൾക്കാരെ കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് certain people have criticized. Okay, കുറച്ച് പേര് ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് the success of many historical theme parks and similar locations suggests that the majority of public does not share this opinion. ഒരുപാട് പേര് അത് ഒരു സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത വൾഗറൈസേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ സക്സസ്, ഇതിൻ്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ തീം പാർക്സിൻ്റെ സക്സസ് കാണിക്കുന്നത് പബ്ലിക്കിന് ആ ഒപ്പീനിയനോട് യോജിപ്പില്ല എന്നാണ്. Therefore, you have the answer for this. Mixed views on current changes to museums. Your answer for question number, let's check the question number 27, is 2. Okay, moving on. In a related development, the sharp distinction between museum and heritage sites on the one hand and theme parks on the other is gradually evaporating. You have the explanation of the whole paragraph here in this first line itself. Sharp distinction. ഈ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റ്സും മ്യൂസിയംസും തമ്മിൽ, ഒരു വശത്ത് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റ്സും മ്യൂസിയംസും മറ്റേ സൈഡിൽ തീം പാർക്സും, രണ്ടും തമ്മിൽ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആ ഡിഫറൻസ് മാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. You have your answer here. Fewer differences between public attractions. All three are public attractions, right? Museums are public attractions, heritage sites are public attractions, theme parks, they are also public attractions, and it is clearly mentioned that even ഈ ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റ്സും മ്യൂസിയംസും ഒക്കെ ഒരു സൈഡിലും തീം പാർക്സും മറ്റൊരു സൈഡിലും, ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അത് ഗ്രാജുവലി ഇവോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഇല്ലാണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ യുവർ ആൻസർ ഫോർ ദിസ് ഇസ് 6. 28, 6. Moving on, 29. Theme parks are undergoing other changes too, as they try to present more serious social and cultural issues and move away from fantasy. This development is a response to the market forces, and although museums and heritage sites have a special, rather distinct role to fulfill, they are also operating in a very competitive environment where visitors make choices on how and where to spend their free time. Heritage and museum experts do not have to invent stories and recreate historical environments to attract their visitors. Their assets are already in place. However, exhibits must be both based on artifacts and facts as we know them and attractively presented. Those who are professionally engaged in the art of interpreting history are thus in a difficult position, as they must steer a narrow course between the demands of evidence and attractiveness, especially given the increasing need in the heritage industry for income generating activities. So you have certain words here: market forces, income generating activities, ingante കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. This means that it corresponds to commercial pressures. Okay, and it is mentioned here, ഈ എക്സ്പേർട്സ് അവർ ഒരു വശത്തത് ഡിമാൻഡിങ്ങും ആക്കണം, മറ്റേത് അട്രാക്റ്റീവ്, ആ എവിഡൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് കാണിക്കുകയും വേണം, അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കുകയും വേണം. സോ ദർ ഈസ് ഓൺലി എ നാരോ കോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദിസ്. So they are put in a difficult position. Okay, they have a lot of pressure on them, and your answer is 1. Commercial pressures on people in charge. Moving on to paragraph E. It could be claimed that in order to make everything in heritage more real, historical accuracy must be increasingly altered. For example, Pithecanthropus erectus is depicted as in an Indonesian museum with Malay facial features because this corresponds to public perceptions. പബ്ലിക്കിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിനോട് ചേരുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു പഴയ
നമ്മുടെ പൂർവികന്മാരുടെ ഒരു ഇതാണ് പൈത്തക്കാൻത്രോപ്പസ് എറക്ടസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആദിമ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു രൂപത്തിൻ്റെ അതിൽ ഇന്തോനേഷ്യൻ മ്യൂസിയത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മലൈ ഫേഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സുമായിട്ടാണ്, മലേഷ്യൻ ഫേഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സുമാണ്. സോ again similarly in the Museum of Natural History in Washington, Neanderthal man is shown making a dominant gesture to his wife. Such presentations tell us more about contemporary perceptions of the world than about our ancestors. So basically ഇവിടെ പറയുന്നത് historical accuracy must be altered. So interpreting the facts to meet visitor expectations. 30th answer is 3. Now moving on to the next set of questions. 31 to 36 we have multiple choice questions, which is somewhat difficult for most people because the difficulty comes where you don't understand what is being asked and what you read. Okay, so let's see. Write the correct letter in the boxes 31 to 36 on your answer sheet. 31st one, compared with today's museums, those of the past, നമ്മൾ already first paragraphil വായിച്ചു. Now what we have to do is read all the options, then choose the correct one. ഇന്നത്തെ മ്യൂസിയംസ് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പാസ്റ്റിലെ മ്യൂസിയംസ് did not present history in a detailed way, were not primarily intended for the public, were more clearly organized, preserved items with greater care. So ഇതിനകത്ത് ഒരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ അവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ. ദേ ഡോണ്ട് സേ അത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല, ഹിസ്റ്ററിയിൽ കാണിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. ദേ വർ മോർ ക്ലിയർലി ഓർഗനൈസ്ഡ്, നോ, ബിക്കോസ് ദേ സെഡ് സ്റ്റോറേജ് റൂംസ് പോലെയാണ് വെച്ചിരുന്നത്. പ്രിസർവ്ഡ് ഐറ്റംസ് വിത്ത് ഗ്രേറ്റർ കെയർ, അഗെയിൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല. ബട്ട് ദേ സെഡ് വൺ തിങ്, ദേ വർ നോട്ട് പ്രൈമർലി ഇൻറ്റൻഡഡ് ഫോർ ദ പബ്ലിക്. അത് ഒന്നും കൂടെ വായിച്ചു നോക്കാം. മ്യൂസിയംസ് യൂസ് ടു ലുക്ക് ആൻഡ് സം സ്റ്റിൽ ഡു മച്ച് ലൈക്ക് സ്റ്റോറേജ് റൂംസ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സ് പാക്ഡ് ടുഗെദർ ഇൻ ഷോ കേസസ്, ഗുഡ് ഫോർ സ്കോളേഴ്സ് ഹു വാണ്ടഡ് ടു സ്റ്റഡി ദ സട്ടിൽ ഡിഫറൻസസ് ഇൻ ഡിസൈൻ ബട്ട് നോട്ട് ഫോർ ദ ഓർഡിനറി വിസിറ്റർ ടു whom it all looked alike. So your answer is B. They were not primarily intended for the public. B. 32. According to the writer, current trends in the heritage industry, again B paragraphil current trends ne kurichana nammal vayichadu. Now let's see. Emphasize personal involvement, have their origins in York and London, rely on computer images, reflect minority tastes. ഇതിൽ എന്താണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? കറൻറ്റ് ട്രെൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് it is all about experience. The more exciting the better, if possible involving all the senses. And it is clearly mentioned that history present ചെയ്യുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് വേണം ഇതിൽ. ആൻഡ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ടാണ് ഈ യോർക്കും ലണ്ടനിലെയൊക്കെ മ്യൂസിയംസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദേ ഡോണ്ട് റിലൈ ഓൺ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇമേജസ്, അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. റിഫ്ലക്ട് മൈനോറിറ്റി ടേസ്റ്റ്, അഗൈൻ അതും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. What they have mentioned is that they emphasize personal involvement. Okay, therefore your answer for 32 is A. Next one, the writer says that museums, heritage sites and theme parks often work in close partnership, try to preserve separate identities, have similar exhibits, are less easy to distinguish than before. Idile edana. Now we have already read that about museums, heritage sites and theme parks. അതിൽ ഈ ലൈൻ തന്നെ, the distinction, the sharp distinction is gradually evaporating. They already borrow ideas and concepts from one another. For example, museums have adopted storylines for exhibition, sites have accepted theming as a relevant tool, and theme parks are moving towards more authenticity and research-based presentations. ഇതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So they are less easy to distinguish than before. They often work in close partnership. അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞത് they borrow ideas from each other എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. They try to preserve separate identities. No. They have similar exhibits. അതും അല്ല. They are less easy to distinguish than before. So 33 answer is D. Writer says that in preparing exhibits for museums, experts do what? Okay. Experts should pursue a single objective, have to do a certain amount of language translation, should be free from commercial constraints, have to balance conflicting priorities. Now, നമ്മൾ കമേഴ്ഷ്യൽ പ്രഷേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ
paragraph. D paragraph. Theme parks are undergoing other changes too as they try to present more serious social and cultural issues and move away from fantasy. This development is a response to market forces, and although museums and heritage sites have a special, rather distinct role to fulfill, they're also operating in a very competitive environment where visitors make choices on how and where to spend their free time. Heritage and museum experts do not have to invent stories and recreate historical environments to attract their visitors. Their assets are already in place. However, exhibits must be both based on artifacts and facts as we know them and attractively presented. Those who are professionally engaged in the art of interpreting history are thus in a difficult position as they must steer a narrow course between the demands of evidence and attractiveness, especially given the increasing need in the heritage industry for income generating activities. So, did they say the experts should pursue a single objective? Nothing of that sort was mentioned. They have to do a certain amount of language translation. Adum parnitilla. Should be free from commercial constraints? No. Adum mention cheyidilla. What is mentioned is that they have to balance conflicting priorities. That is, എപ്പോഴും എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ഭംഗിയുള്ളതായിരിക്കില്ല. പീപ്പിളിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ദേ ഷുഡ് മേക്ക് വോട്ടെവർ ദേ ആർ പ്രസൻറ്റിങ് അട്രാക്റ്റീവ്. സോ ആ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എവിഡൻസിൻ്റെയും അട്രാക്റ്റീവ്നെസ് അത് തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് അവർ ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകണം. They have to balance conflicting priorities. So 34 answer is D. In paragraph E, the writer suggests that some museum exhibits fail to match visitor expectations, are based on the false assumptions of professionals, reveal more about the present beliefs than about the past, or allow visitors to make more use of their imagination. So let's go and read paragraph E again. It could be claimed that in order to make everything in heritage more real, historical accuracy must be increasingly altered. And we read about this 𝐈𝐄𝐋𝐓𝐒 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐢𝐳, which is being depicted with Malay facial features because this corresponds to public perceptions. Similarly, in the Museum of Natural History in Washington, Neanderthal man is shown making a dominant gesture to his wife. Such presentations tell us more about contemporary perceptions ഇപ്പോഴത്തെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെക്കുറിച്ച് of the world than about our ancestors. So, fail to match visitor expectations? No, അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. They are based on false assumptions of professionals. അതും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പ്രൊഫഷണൽസിൻ്റെ false assumptions ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. They reveal more about present beliefs than about the past. അതാണ് ആ ലൈനിൻ്റെ simple translation. Such presentations tell us more about contemporary perceptions of the world than about our ancestors. 35 answer is C. Next one. The passage ends by noting that our view of history is biased because നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററിനെ ബയസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട്? We fail to use our imagination. Only very durable objects remain from the past. We tend to ignore things that displease us, or museum exhibits focus too much on the local area. Okay, we haven't read the last paragraph. Let's go and read that. Human bias is inevitable, but another source of bias in the representation of history has to do with the transitory nature of the materials themselves. The simple fact is that not everything from history survives the historical process. So you have your answer here. It's very easy. Only very durable objects remain from the past. 36th answer is B. Now we come to true, false, not given. Here you don't have to read all the questions together. You just have to read one by one. Consumers prefer theme parks which avoid serious issues. So അങ്ങനെ തീം പാർക്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പാരഗ്രാഫിലേക്ക് പോവാം. Okay, yeah. Theme parks are undergoing other changes too as they try to present more serious social and cultural issues and move away from fantasy, and this development is a response to market forces. So you have here ആ ഒരു തീം പാർക്സ് സീരിയസ് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് because it is because of as a response, not because, as a response to market forces. So you
have this statement here, consumers prefer theme parks which avoid serious issues. Allah. They are using serious issues because of the market forces. Okay, so therefore this statement is false. Next one, more people visit museums than theme parks. Now we have actually read the whole passage once, and not even once we came across this comparison. If you remember some sessions back, I had mentioned that ingane oru comparison varunathu adu oru 95% of the time it might be not given. ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ. വെനെവർ യു കം അക്രോസ് ദിസ് മോർ മോസ്റ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ. മിക്കവാറും ഉള്ള ടൈമിലൊക്കെ അത് നോട്ട് ഗിവൺ തന്നെ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് കേസ് ഓൾസോ, ബിക്കോസ് നമ്മൾ എൻറ്റയർ പാസേജ് റീഡ് ചെയ്തതിൽ നോട്ട് ഈവൻ വൺസ് വി കെയിം അക്രോസ് ദിസ് കമ്പാരിസൺ. അതായത് ആൾക്കാർ വിസിറ്റേഴ്സ് കൂടുതൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മ്യൂസിയംസ് ആണ് തീം പാർക്സിനേക്കാളും. അങ്ങനെ ഒരു കമ്പാരിസൺ നമ്മൾ എവിടെയും കണ്ടില്ല. Therefore this is not given. 39th one, the boundaries of Leiden have changed little since the 17th century. So I mentioned little, few എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പം I told you this comes quite a lot in readings. അതാണ്. What does this statement mean? The boundaries of Leiden have changed little since the 17th century. 17th century മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് ഈ ലെയ്ഡൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ ബൗണ്ടറീസ് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം, ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല. ലിറ്റിൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. therefore it has not changed എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Now ലെയ്ഡൻ എന്ന് പറയുന്നത് we come across that in paragraph F. In a town like Leiden in Holland, which in the 17th century was occupied by approximately the same number of inhabitants as today, people lived within a walled town, an area more than 5 times smaller than modern Leiden. Okay, so modern Leidenേക്കാളും 5 മടങ്ങ് സ്മോളർ ആയിരുന്നു, ചെറുതായിരുന്നു പഴയ ലെയ്ഡൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഫാൾസ്. അത് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. therefore this is false. Next one, museums can give a false impression of how life used to be. Okay, let's read it. In most of the houses, several families live together in circumstances beyond our imagination. Yet in museums, fine period rooms give only an image of the lifestyle of the upper class of that era. No wonder that people who stroll around exhibitions are filled with nostalgia. The evidence in museums indicates that life was so much better in the past. This notion is induced by the bias in its representation in museums and heritage centers. Museums can give a false impression? Yes. So your answer in this case is true. Right. So we have come to the end of our reading session. So hope you enjoy your weekend. See you next week. Bye.